Good evening, all. Welcome to the Science of Weight Loss. I am the host for this session. నా పేరు కిరణ్. మనం న్యూట్రిషనిస్ట్ పిలువపోయే ముందర కొన్ని విషయాలు చెప్తాం. మన న్యూట్రిషనిస్ట్ తీసుకుంటే తను వచ్చేసి more than 10 years he has experience in this wellness field. He has clients over the globe. He is guiding many people, and many people have good results by under his guidance. Let me Sagar. Welcome this all. Yeah, good evening everyone. So we are from the community called Warriors of Wellness. So our goal is to touch more families to become more healthy. Okay, so on the part of this, the today's session intention is to help you understand little bit about your body type. Okay, how to do weight loss right and the science involved behind it. Just a second. Okay, let me share the presentation. I am one of the coaches from Warriors of Wellness. Pay very close attention. It is going to be just 30-minute session. Okay, so let's get started. See, this is a very simple aspect. Weight loss అనేది చాలా simple aspect. Never before any time ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అనమాట ఎవరు వెయిట్ లాస్కి. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం వెయిట్ లాస్ పైనే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎక్కడ చూసినా ఒక బజ్జింగ్ వర్డ్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఏం ప్రూవ్ చేసిందంటే జస్ట్ బికాస్ మనం హెల్తీగా ఉన్నాము అని అవగాహనలో అపోహలో ఇంక ఉండకూడదు, రియల్గా ఫిట్గా ఉండాలని కోవిడ్ ప్రూవ్ చేసింది. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. What is this sound? Yeah, just to close the window. See, and there is so many aspects to the weight loss. ఇంతకు ముందులాగా ఓకే కొద్దిసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం వెయిట్ లాస్ అయిపోయేవాళ్ళు, రైట్ డైట్ తీసుకుందాం వెయిట్ లాస్ అయిపోయేవాళ్ళు, అండ్ స్ట్రెస్ని తగ్గించుకుందాం వెయిట్ లాస్ అయిపోయేవాళ్ళు, యోగా చేస్తాం వెయిట్ లాస్ అయిపోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారు బట్ దే కు నాట్ మెయింటైన్ ఇట్. అండ్ వెన్ లుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ హెల్త్ టైమ్స్, మీరు ఒక 30-40 సంవత్సరాల నుంచి మారుతున్న హెల్త్ ట్రెండ్స్ని చూసారంటే ప్రీవియస్లీ డామినెంట్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ని తినేవాళ్ళం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ ఆరిజిన్. సో అప్పుడు అందరూ ఏం ఫోకస్ చేశారంటే ఓకే రెడ్యూస్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, గుడ్ ఫ్యాట్స్ అని. దెన్ లిటిల్ ట్రెండ్ చేంజ్డ్. ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే వెయిట్ లాస్ ఉండదని ఎక్సర్సైజ్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కేమ్ ఇన్. దెన్ అగైన్ ద ట్రెండ్ చేంజ్డ్. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సప్లిమెంటేషన్. బాడీకి న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ మోతాదులో కావాలి ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఫైట్ చేసి, అందుకని ఎవ్రీవన్ లుక్డ్ ఎట్ ది సప్లిమెంట్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫాస్టింగ్. సో ఆల్ దీస్ సైన్స్ ఆర్ జస్ట్ అడిషన్స్ టు ది న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ ఎరా. మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టు ఈ చేంజెస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వచ్చామన్నమాట. నౌ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. వీటన్నిటిలో ఏవి చేయాలి అని. If it is supplementation, or if it is exercise, or is that diet, or is that de-stress, or is that, or ఏం చేయాలి? This is the confusion right now. And with respect to diet, ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి? You will see so many diets. High carb, low carb, high fat, low fat, high fiber, detox. మీ బాడీకి ఏది సూట్ అవుతుంది? How do you decide that? This is what we will be discussing in this session.
Okay, so now the trend is, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే హోలిస్టిక్. యూ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్. అన్ని వైపుల నుంచి మీకు సమతుల్యత కావాలి. దిస్ ఈస్ ద ట్రెండ్ అండ్ దిస్ విల్ కీప్ యూ ఇన్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మోడ్. సి ద చాలా సంవత్సరాల వరకు, చాలా డెకేడ్స్ వరకు ఉన్న ట్రెండ్ ఏంటంటే ఏదైనా డిసీజెస్ వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి యూ గెట్ క్యూర్డ్ అండ్ కమ్ హోమ్. నౌ ద ఫిలాసఫీ హెస్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఫిలాసఫీ ఏంటంటే అసలు మీరు ఏ జబ్బులు రాకుండా ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి. దట్స్ ద న్యూ ఫిలాసఫీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హోలిస్టిక్ హెల్త్ ఆల్ అబౌట్. హెల్త్ని బాగు చేసే చాలా విషయాల మధ్యలో నుంచి మీ హెల్త్కి బాగు చేసుకోవడానికి ఏ విషయాలు కావాలో మీరు పిక్ చేసుకోగలగడం. దట్ ఈస్ వేర్ కోచెస్ విల్ బి ఆఫ్ వెరీ యూస్ అండ్ హెల్ప్ టు యూ. మీ బాడీ టైప్కి, మీరు ఉంటున్న ఎన్వైరన్మెంట్కి, మీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్కి, మీరుంటున్న క్లైమేట్కి వాట్ ఈస్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఏవి ఎస్ ఏవి నో అని. ఓకే, సో నౌ ఈ క్లాస్లో మనం అన్ని డిస్కస్ చేయలేము. సో ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు రియల్లీ ఫోకస్ ఆన్. ప్రతి ఒక్కరం ఈ ఎరాలో మీరు హెల్తీగా ఉండడానికి, ఫిట్గా ఉండడానికి, డిసీజ్ ఫ్రీ ఉండడానికి, మినిమల్ డ్యామేజ్తో మీరు ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని లీడ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్. స్పెసిఫిక్గా మీరు ఏమేమి చేంజెస్ చేసుకోవాలో దట్ యువర్ వావ్ కోచ్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇన్ దిస్ సెషన్ ఆన్ జనరల్ బేసిస్ మనం ఏ ఆస్పెక్ట్ని ప్రతి ఒక్కరం కేర్ తీసుకోవాలో ఈ ఎరాలో టు బీ మోర్ ఆఫ్ హెల్తీ అండ్ లెస్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్, లెస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ వెల్నెస్, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఉద్దేశించి మనం ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఫోకస్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఫుడ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్. See, the influence of food industry is so huge. నేనేం చెప్తున్నానో మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే, ఒకవేళ ఈ కాల్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే స్నాక్స్ అంటే మీకు గుర్తొచ్చేది పానీపూరి, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అనుకోండి. మీరు ఫాస్ట్ ఫుడ్ లేదా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ హైజాక్లో ఉన్నారు. మీకు స్విగ్గీలో నుంచి ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు మీకు గుర్తొచ్చేది పిజ్జానో బర్గర్ అనుకోండి. మీరు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ హైజాక్లో ఉన్నారు. సంవత్సరం మొత్తం ఎప్పుడు పార్టీ జరిగినా మీరు కేక్స్, పేస్ట్రీసే కట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీరు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ హైజాక్లో ఉన్నారు. మీరు బయటకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కాక్టైల్సో, మాక్టైల్సో, ఫ్లేవర్డ్ లస్సీసో, కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి. మీరు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ హైజాక్లో ఉన్నారు. అంటే యు ఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ వాట్ ఈస్ ఫుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫుడ్. మీరేం తినాలో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ చేత గైడ్ చేయబడుతున్నారు అనమాట. దెర్ ఇస్ టూ ఫుడ్. ఫుడ్లో రకాలు ఉన్నాయన్నమాట, రియల్ ఫుడ్ అండ్ ఫేక్ ఫుడ్. రియల్ ఫుడ్ అంటే ఏంటంటే అవి మీరు తీసుకుంటే నిజంగా మీకు ఫుడ్ తీసుకున్న పర్పస్ నెరవేరుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఫుడ్? అందులో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ అన్ని మీకు అందాలి, మీ ఏజింగ్ ప్రాసెస్కి అది సాయం చేయాలి, మీ మెటబాలిజంని బూస్ట్ చేయాలి, మీ ఫంక్షనాలిటీని పెంచాలి. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫుడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఫేక్ ఫుడ్? మీ బాడీలో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ని డ్రైన్ చేసేస్తుంది, మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని ఇట్ కిల్స్ and it will throw you faster into diseases. That's fake food. So you need to understand this real difference. Simply every junk food is fake food. Snack veru, junk veru. Snacks ante entante based on the season, based on the culture, based on the festival, you make some varieties at home. That is snacks. Like for example, ఈ వింటర్ సీజన్లో సెసేమ్, నువ్వుల్ని తింటారు, గుగ్గుల్ని తింటారు, ఉలవల్ని తింటారు, బికాస్ దట్ సూట్స్ ది క్లైమేట్. దెన్ అట్లా కాకుండా మీరు ఈ టైంలో కూడా ఎగ్జాయిటిక్గా ఏదైనా జంక్ తింటున్నారు అనుకోండి వింటర్లో కూడా, దెన్ దట్స్ నాట్ గుడ్. ఈ ఫేక్ ఫుడ్స్ అనేటివి ఏంటంటే దాంట్లో పోషన్ ఏమీ ఉండదు. దిస్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్, కెమికల్స్ అండ్ షుగర్స్. All fast foods, all junk foods, everything that's wrapped inside the packet, మనం బయట నుంచి కొనుక్కునేటప్పుడు all these are really fake foods. ఓకే, ఫేక్ ఫుడ్స్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు పీరియడ్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి, బట్ డాక్టర్స్ విల్ కాల్ యూ దట్ there is infertility inside you. ఓకే, యూ ఫీల్ లైక్ నార్మల్, బట్ రోజంతా మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ డ్రైన్డ్ అవుతూనే ఉంటాయి.
యూ ఫీల్ లైక్ యూఆర్ ఈటింగ్ గుడ్, బట్ ప్రతిరోజు మీకు డైజెషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ యూ, యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ రియల్ ఫుడ్ yet. And more importantly, it's going to affect a lot with hormones. Food ante just body ne kaadu, it's beyond body. There are hormones, there is life process happening. చాలా మంది వెయిట్ లాస్ పేరుతో ఇక్కడ దాకా ఆలోచిస్తున్నారు, ఓన్లీ ఫుడ్ అండ్ వెయిట్ అన్నట్టు. నో, ఇట్స్ బియాండ్ దట్. You need to take care of your hormones, you need to take care of your life process that's happening inside the body every moment. So one important thing for you is you need to stop all the junk food. If you cannot stop it, have a ratio. Weekly once, or maximum if there is any occasion, twice. If you can replace that with snacks, that's really good. Because junk food will contain lot of chemicals, lot of hazardous chemicals, lot of hormone disrupting chemicals, and most importantly, it might throw us into the risk of cancer. Last 10 years lo, ee decade lo ati ekku perigina hospitals, cancer hospitals. This is the warning from WHO also. Nunello, palallo, milk and oil products, వీటిలో ఉండే కల్తీల్ని ఇండియా పట్టించుకోకపోతే by 2025 there will be more number of cancer cases in India, and WHO warned చేసింది. So get to real food. This is the first change that you need to look at. మీకు వెయిట్ లాస్ కావాలంటే, ఎందుకంటే ఈ ఫేక్ ఫుడ్స్ అన్ని, it will take lot of time for your body to process, and it is just only weight for your body, not much. So get out of all these fast foods, keep your hormones better, eat real foods. Real foods ante evi, which is seasonal, which is local, and simply మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మీ నానమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు, మీ ముందు జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఏవి ఎక్కువగా తిన్నారో అవి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ యువర్ వెయిట్ లాస్. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ఆటోఫేజీ. సో లుక్ అట్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ టర్మ్స్. ఫాస్టింగ్ అనేది కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఒక ఫిలాసఫీ. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ఫాస్టింగ్? ఈ ఎరాలో ఫాస్టింగ్ ఎందుకు ఇంత పేరు తెచ్చుకుంది? అండ్ వై ఈస్ ఇట్ లింక్డ్ టు ఆటోఫేజీ, ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ reviving your cells? It's very, very simple. See, ఈ ఎరాలో ఫుడ్ లేకుండా ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు టెంపుల్కో చర్చ్కో వెళ్ళి ఆ బయట ఉన్న బెగ్గర్స్కి ఎవరికన్నా మీరు ఫుడ్ ఇస్తానంటే మోస్ట్లీ దే ఆర్ సేయింగ్ నో, దే హ్యాడ్ ఇనఫ్ ఫుడ్, వాట్ దే వాంట్ ఈస్ మనీ నౌ. సో ఫుడ్ ఈస్ అబండెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ హోమ్. ప్రతి ఇంట్లో ఫుడ్ ఉంది ఇప్పుడు. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీఆర్ ఈటింగ్ టూ మచ్. దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్? రోజు మన బాడీకి ఒక పని ఉంటుంది, రికవరీ అంటాం, హీలింగ్ అంటాం. సో నైట్ వెన్ వీఆర్ టు స్లీప్, మనం నిద్రపోయినప్పుడు, మనం నిద్రపోయాక బాడీ ఏం చేస్తుందో దట్ ఈస్ రికవరీ అండ్ హీలింగ్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ స్కిన్ సెల్స్ 6 వీక్స్కి ఒకసారి కొత్త స్కిన్ సెల్స్ రావాలి, 120 డేస్కి ఒకసారి కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ రావాలి. ఇట్లా ఒక 3 years 4 yearsలో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రాండ్ న్యూ బాడీ. ఈ రిపేర్ ప్రాసెస్ మొత్తం, ఈ హీలింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం, ఈ రికవరీ మొత్తం జరిగేది వెన్ వీఆర్ స్లీపింగ్. దట్ ఈస్ వై టైమ్లీ స్లీప్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్రూషియల్. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మీ బ్రెయిన్ హెల్త్. అందుకే ఒకరోజు నైట్ అంతా మేల్కుంటే యువర్ బ్రెయిన్ వుడ్ బి సో హెవీ అనమాట, పక్క రోజు హ్యాంగ్ ఓవర్ లాగా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, మీరు నిద్రపోతేనే సరిపోదు, మీ గట్ ఎంటీగా ఉండాలి. సే ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ స్టమక్ ఈస్ స్టఫ్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్, బాడీ స్టాప్స్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఇట్స్ డూయింగ్ అండ్ కమ్ అండ్ సిట్స్ ఆన్ డైజెషన్. అంటే మీ స్టమక్లో నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉంటే బాడీ రికవరీని, హీలింగ్ని పక్కన పెట్టేసి డైజెషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ వాంట్ టు క్లియర్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, రోజు మీ స్టమక్లో ఫుడ్ ఉందనుకోండి, డ్యూ టు దిస్ ఫాస్ట్ పేస్డ్ లైఫ్ స్టైల్, లేట్ నైట్ డిన్నర్, మిడ్ నైట్ స్నాక్స్, లేదా టూ మచ్ ఆఫ్ మీల్స్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, ఇలాంటివన్నీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్రూట్ బౌల్, మీరు ఫ్రూట్స్ తింటే డైజెషన్ అవ్వడానికి 3 hours to 4 hours పడుతుంది. మీరు వెజిటేబుల్స్ తింటే 5 hours to 6 hours. మీరు గ్రెయిన్స్ తింటే ప్రాబ్లీ 10 to 12 hours, 14 hours ప్రాబ్లీ. ఇఫ్ యూ ఈట్ నాన్ వెజ్, ఇట్ విల్ టేక్ 18 hours to 24 hours. బట్ నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, సే ఎగ్జాంపుల్, ఏదో సండే నాన్ వెజ్ తిన్నారు అనుకుందాం. ఈ నాన్ వెజ్ మీరు డైజెషన్ అయ్యే లోపలే మళ్ళీ ఈవినింగ్ డిన్నర్ చేసేస్తున్నారు, మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నారు, రేపు మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా చేసేస్తున్నాం అందరం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే,
బాడీ రికవరీని హీలింగ్ని ఆపేస్తూ 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 వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు, కొన్ని గంటల నుంచి కొన్ని రోజులు, కొన్ని రోజుల నుంచి కొన్ని వారాలు, కొన్ని వారాల నుంచి కొన్ని నెలలు, కొన్ని నెలల నుంచి మీకు రికవరీ ఉన్నట్ల, హీలింగ్ ఉన్నట్ల బాడీ డైజెషన్లోనే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఎవిడెంట్. 24 గంటలు మీ డైజెషన్ పనిచేస్తూనే ఉంటే లాట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫర్గెట్ అబౌట్ 60-year-old, we are having digestive problems for 1 year, 2-year-old, because the wrong combination of foods. 1 year ke junk foods, 2 year ke junk foods, Lay's, Kurkures, all this stuff, because it's disrupting good microbiome in the gut. Now, what is fast? What is intermittent fasting? What is autophagy? ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ అనే ఫిలాసఫీ ఏంటంటే, టు స్టార్ట్ విత్ ఒక 12, మీరు ఎంత లేట్గా డిన్నర్ చేసినా 8 hours to 10 hours మీ మీల్ డైజెషన్ అయిపోతుందని అనుకుంటే, మిగిలిన 3-4 hours అన్నా మనం తినకుండా ఉంటే బాడీ ఆ రికవరీ హీలింగ్ని చేస్తుంది. సే ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఒక 20 kg బరువు ఎక్కువ ఉన్నారు ఉండాల్సిన దానికన్నా, వాళ్ళ బాడీలో ఈ హీలింగ్ అండ్ రికవరీ చాలా నెలల నుంచి పెండింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ సన్సెట్కి డిన్నర్ చేసేసి రేపు మార్నింగ్ సన్ రైజ్ దాకా నేను ఏమీ తినలేదు అనుకోండి, ప్రాబ్లీ నైట్ 2కో 3కో డైజెషన్ మొత్తం అయిపోయినాక 2-3 hours అన్న బాడీ రికవరీ హీలింగ్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు. దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు ఇట్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 12-hour ఫాస్ట్ టు 16-hour ఫాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టాలరబుల్ లిమిట్. మీ కోచ్ మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. సో రోజు 3 hours 4 hours మీకు హీలింగ్ అవర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో మీకు ఒక ఈటింగ్ విండో, ఒక నాన్ ఈటింగ్ విండోని మీ కోచ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, మీరు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం దాకా తినండి, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం దాకా తినద్దు. దట్ వే ద హీలింగ్ ఈస్ ఆన్ నౌ. స్లోగా మీ డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మీ బ్లోటింగ్ తగ్గుతుంది, మీ స్కిన్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే నాన్న, ఓకే. సో మీరు రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్స్తో ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో ఉండే అతిపెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లెథర్జిక్, మరూస్, ఆల్ అలౌంగ్ దట్. మార్నింగ్ నుంచి నీరసంగానే ఉంటుంది సాయంత్రం దాకా. If you're feeling that way, you really need to clean your gut. You really need to improve your healing and recovery. Blind sign is it. And another sign that you would feeling is inflammation, migraine headaches, or autoimmune effects, or swelling on the legs. Okay, or asthma this season, or too much of digestive issues, all this stuff. Okay. So keep all these things at bay. మీకు ఏం కావాలంటే fasting. That is why fasting is very important. Now the important thing is how many days you need this kind of mode. మీరు fasting ఎలా చేయాలి? There are so many ways. Daily fasting, like Ekadasi fasting once in 2 weeks, 12-hour fasting, 24-hour fasting. Your coach will help you. మీకు ఎన్ని రోజులు కావాలి హీలింగ్ అవర్స్ అని. ఒకసారి మీ హీలింగ్ అవర్స్ అన్ని అయిపోయినాక, మీ బాడీ పూర్తిగా రికవర్ అయినాక, దెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు నార్మల్ మోడ్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, ఫాస్టింగ్ చేయమన్నారు కదా అని సరే రోజంతా తినకుండా ఉండడం ఫాస్టింగ్ కాదు. దట్ యూర్ రియల్లీ కిల్లింగ్ యువర్ బాడీ. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ ఫాస్ట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ కోచ్ అడ్వైస్ ఆన్ దిస్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టింగ్. అండ్ అటోఫేజీ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఫాస్టింగ్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు హీలింగ్ని, రికవరింగ్ పెంచుతుంది. అటోఫేజీ మోడ్లో ఏమవుతుందంటే మీ బాడీలో యువర్ బాడీ ఇట్స్ లైక్ న్యూ పార్ట్స్ని జనరేట్ చేసుకున్నట్టు అనమాట మీ సెల్యులర్ లెవెల్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ బైక్, మీ కారుకు ఒక టైర్ పాడైపోతే కొత్త టైర్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో, మీ సెల్యులర్ లెవెల్కి అటోఫేజీ అది. ఈ అన్వాంటెడ్ స్టఫ్ అంతా బాడీ అటాప్సిస్ మోడ్లోకి తీసుకుపోయి కొత్త ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటుంది సెల్యులర్ లెవెల్లో. దట్ వే ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ లైక్ న్యూలీ బోర్న్. అందుకే మీకు అటోఫేజీ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మీ వయసు వెనక్కి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది ఒక 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత. కానీ ఇప్పుడు చాలా మందిని చూడండి, మీ వయసు 40 అయితే 45 వల్ల కనబడతారు. ఎందుకంటే మీరు 5 ఏళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. అట్లా వెనక్కి రావడానికి అటోఫేజీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ దిస్ ఎరా. దెన్ ద థర్డ్ స్టెప్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ ది టాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఈ రోజుల్లో దెర్ ఈస్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఫర్ టాక్సిన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో న్యాచురల్ డీటాక్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చెమట పట్టిన ప్రతిసారి మన స్కిన్ చెమటలో నుంచి టాక్సిన్స్ క్లెన్స్ చేస్తుంది. కిడ్నీస్ ప్రతి క్షణం పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. రోజు మనం మార్నింగ్ మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో నుంచి స్టూల్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ క్లెన్సింగ్ మోడ్.
మనం ఊపిరి పీలుస్తున్న ప్రతిసారి మన లంగ్స్ లోపల ఉన్న ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ లాట్ క్లెన్జింగ్ కోసం బాడీలో డీటాక్స్ కోసం ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఆల్ దీస్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఓవర్లోడెడ్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రైమరీ డీటాక్స్ ఆర్గాన్ లివర్. ఇండియాలో 100కి 80 మెంబర్స్కి ఏదో ఒక ఫ్యాటీ లివర్ ఇష్యూ ఉందన్నమాట. వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ ఇన్ ద బాడీ. నో, మీరు మీ బాడీకి హెల్ప్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కమ్యూనిటీ బయట, మీ అపార్ట్మెంట్స్ బయట మీకు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోజు వేస్ట్ వెజల్స్ పెడతారు, చెత్త కుండీలు పెడతారు. కానీ మీరు చూస్తే పక్క రోజుకి చెత్త కుండీ నిండిపోయి చెత్త అక్కడ దాకా పడి ఉంటుంది అనమాట. మన బాడీ కూడా అట్లా ఉంది ఇప్పుడు. ఇట్స్ గెటింగ్ ఓవర్లోడెడ్. దెన్ వాట్ యూ డూ? హెల్ప్ దెమ్. సో మీ ఆర్గాన్స్ మీరు హెల్ప్ చేయాలి దానికి. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫుడ్ అడల్టరేషన్. ఫుడ్లో కల్తీలు ఎక్కువైపోయినాయి, పురుగుల మందులు ఎక్కువైపోయినాయి, స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది, జంక్ ఫుడ్లో కెమికల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, ప్లాస్టిక్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. ఇవన్నీ బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు హెల్ప్ ఇట్. మీకు డీటాక్స్ కావాలా లేదా అని మీ బాడీ ప్రతిరోజు చెప్తూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా మజిల్ పెయిన్స్ వస్తున్నా, రోజంతా మీకు నీరసంగా ఉన్నా, దో యువర్ ఈటింగ్ వెల్, మీ వెయిట్ ఏం చేసినా తగ్గకుండా ఉన్నా, మీకు బెల్లీ ఫ్యాటీ బాగా పెరిగిపోతున్నా, కంటిన్యూస్గా మీకు కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నా, కంటిన్యూస్గా మీ బాడీ నుంచి బ్యాడ్ ఆర్డర్ లేదా మీ ఓరల్ హెల్త్ మీ మౌత్ నుంచి బ్యాడ్ ఆర్డర్ వస్తున్నా, కంటిన్యూస్గా మీకు సోరియాసిస్ ఇవన్నీ తగ్గకుండా స్కిన్ ఇష్యూస్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉన్నా, అండ్ కంటిన్యూస్గా మీకు విపరీతమైన కోపం, ఎంత ట్రై చేసినా నిద్ర పట్టకపోవడం, ఫ్రీక్వెంట్గా తలనొప్పులు, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా సమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆల్వేస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఏదో ఒక హెవీనెస్ ఉండేటట్టు. You're not seeing the slides? Okay, sir. Yeah, we can see the slides. Yeah, thank you. So, okay, so this is one more aspect, detox. So coach will help you. Meeku ye detox kavali, ye areas lo meeku detox kavali. Most of the time it is gut now, because it is where all the diseases begin. That is where for 95% of the people all over the world there is some kind of digestion problem. అది బ్లోటింగ్ అయినా, కాన్స్టిపేషన్ అయినా, IBS అయినా, ఏదో ఒక డైజెషన్ ఇష్యూతో ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతున్నారు. ఇట్ బి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఆర్ గ్యాస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో కీప్ యువర్ గట్ క్లీన్. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ERR. ఓకే, సో దిస్ ద థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. సి, పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఉద్దేశించి ఎక్కువ చేయాలా, తక్కువ చేయాలా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేయాలి? సి, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ జిమ్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. వాట్ యు నీడ్ ఇస్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ బాడీ కదులుతూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోజులో 1 గంట సేపు మీరు జిమ్ చేసి ఇంకో 10 గంటలు ఏమీ కదలకుండా ఉంటే దట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ మచ్ హెల్ప్ ఆర్ యూస్ ఫర్ యూ. సో వాట్ యు రియల్లీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ అట్లీస్ట్ గంటకి 5 నిమిషాలన్నా కదలాలి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు చూస్ యువర్ యాక్టివిటీ. మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బాగుంటుంది అనేది మీ ఏజ్ని బట్టి, ఆ టైంలో మీ హెల్త్ గోల్ని బట్టి, మీ బాడీ ఎబిలిటీస్ని బట్టి, స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి ఆధారపడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పిల్లలైతే యూ మస్ట్ బి నీడింగ్ 1 hour ఆఫ్ ప్లే ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ 50 years ప్లస్ యూ మైట్ బి నీడింగ్ ఎ లిటిల్ వాకింగ్ ఆర్ సూర్య నమస్కారాస్. So it all depends on what is that you're expecting out of your body in terms of health. Our time low, it depends on your age. There are so many aspects. So our wow coach will help you to figure out what kind of exercise that you need. Chala mandi exercise ki activity confuse avutaru. Too much of activity is not good for body. Okay, and too much of exercise alone is not enough. Meer chala examples చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి, విల్ టెల్ యు మోటార్ ఎగ్జాంపుల్. మీ కల్టివేట్, మీరు సే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫార్మర్ అనుకుందాం, మీరు కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. మీ ఫామ్లో మోటార్ దగ్గర నుంచి పైప్ పెట్టారు మీ ఫామ్కి వాటర్ రావడానికి. మోటార్ ఏమో కొత్తది అనుకుందాం, బట్ ఆ పైప్ చాలా పాతది అనుకుందాం. పైప్ అక్కడక్కడ హోల్స్ పడుతుంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు మోటార్ ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంటే ఆ పైప్లో నుంచి నీళ్ళు ఫోర్స్గా బయటకు వస్తాయి, అండ్ పైప్ తొందరగా రెప్చర్ అయిపోద్ది ఆ ఫోర్స్కి.
చాలా మందికి జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో. దే ఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ and pressure with respect to exercise on the blood vessels, and people die of heart attacks because their arteries are all stuffed with lot of fat. They are not taking care of it. ఈ రోజుల్లో జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తేనే మీ బాడీలో ఫ్యాట్ పోదు. సమ్ టైమ్స్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు లాట్ ఆఫ్ నాన్ వెజ్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటా ఉంటే ఆ నాన్ వెజ్ ప్రోటీన్ ని బాడీ తీసేయడానికి మీకు గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ బీన్స్ కావాలి. If you are suffering from lot of digestive issues frequently, you need lot of fluids for the body. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు రైట్గా కేర్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఒక యాక్టివిటీ బాగా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంకొక వైపు నుంచి మీకు డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై వీఆర్ సీయింగ్ చాలా మంది కాన్షియస్గా ఫుడ్ మానేస్తున్నారు, టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వై వీ సీ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. ఆ స్టార్ యంగ్ ఉన్నాడు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, ఫిట్గా ఉన్నాడు, కానీ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాడు. Why do we listen all these things? Because it's not holistic. ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ ని బాగా కేర్ తీసుకుంటారు, ఇంకో మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటిని పక్కన పెట్టేస్తారు. సో యాక్టివిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ బ్యాలెన్స్డ్ యాక్టివిటీ. అండ్ చాలా మందికి తక్కువ తెలిసిన ఈ ఆస్పెక్ట్, బట్ ఈ రోజుల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సప్లిమెంటేషన్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ టఫ్ టు గెట్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ త్రూ ఫుడ్ అలోన్ ఈ ఎరాలో. And stress is becoming very very common. And ఈ ఎరాలో ఉండే వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్లో వాళ్ళకి, the effect on emotional health is so high. For example, there is a research. లాస్ట్ జనరేషన్లో పిల్లలకి ఈ జనరేషన్లో పిల్లలకి వాళ్ళ ఎమోషనల్ హెల్త్ కంపేర్ చేస్తే ఈ జనరేషన్లోని పిల్లలు ద ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఆర్ వెరీ హై. ఒక క్షణంలో కోపం, ఒక క్షణంలో ఆనందం, ఒక క్షణంలో బాధ. ఇట్ ఈస్ సో స్విచింగ్ అండ్ సో హై ఎక్స్ట్రీమ్స్. One main reason is the chemicals in the junk food. That is why we see lot of hyperactivity, lot of ADHD children, and stress is becoming very very common. Now with respect to supplementation, అంటే ఏ సప్లిమెంట్స్ అంటే సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే నో. It's very very important that you need to understand what is that your body is asking. దీన్ని హిడెన్ హంగర్ అంటాం. మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా ఫుడ్ తింటున్నప్పటికి కూడా బాగా ఆకలి వేస్తుంటే దాన్ని హిడెన్ హంగర్ అంటాం, లేదా నార్మల్గా క్రేవింగ్స్ అంటాం. అంటే ఎసెన్షియల్లీ మీ బాడీ ఏం అడుగుతుందంటే దానికి మిస్ అవుతున్న పోషణ. ప్రాబ్లీ మైట్ బి మిస్సింగ్ an amino acids, you might be missing on vitamins or minerals, you might be missing on some phytochemicals for your body. అవి ఏంటి అని మీ వావ్ కోచ్ మీకు సాయం చేస్తారు. He will assess you about how much protein that you're taking with your blood reports of vitamins and minerals, ఏవి తక్కువ ఉన్నాయి, ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. All these are extremely important. And supplementation లో right brand. Not every brand is good. Say for example, it's very very simple. There are about thousands of biryani centers and we choose our biryani. In the same way, there are lots of thousands of brands with respect to supplements. You need to choose the right one based on the quality. So supplementation ఎందుకు అనేది చాలా అందరూ అడగాల్సిన ప్రశ్న కాదు, ఈ రోజులు అందరికీ తెలుసు. Because pesticides in the food, too much of stress, pollution, food adulteration, not getting enough nutrients through food alone. అండ్ కొన్నిసార్లు మీ ప్రొఫెషన్ బట్టి ప్రొఫెషనల్ హజార్డ్స్ అంటాం. మీకు ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఆ ఒక్క న్యూట్రియంట్స్కి సంబంధించి కావాల్సి వస్తాయి. Say example, if you're working too much in cold climate, if you're working too much in night shift, if you're working too much in hot sun, if you're working too much in a place where there is lot of chemicals in the air, దాన్ని బట్టి మీకు ఎక్స్ట్రా నీడ్ ఉంటుంది బాడీకి, ఏ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ కావాలి, ఏ న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ కావాలని. అండ్ ఫుడ్ ఒకటే సాయం చేయలేకపోవచ్చు. So these are the important aspects. Let's look at the aspects one more time. First aspect, your food. మీ ఫుడ్ చాలా మంది ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే, మీ ఫుడ్లోని బ్యాలెన్స్ చెప్తూ ఉంటే బ్యాలెన్స్ని రైట్గా అర్థం చేసుకోరు అనమాట. చాలా మంది డైట్ అనగానే ఏం చేస్తారంటే మొత్తం రైస్ తీసేసి వెజిటేబుల్స్ తింటా, లేదా ఉట్టి వెజిటేబుల్స్ తింటా, లేకపోతే ఉట్టి ఫ్యాట్స్ తింటా. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా మీరు ఏవైతే అతి ఎక్కువ తింటున్నారో వాటిని తగ్గించి, ఇప్పటిదాకా మీరు ఏవైతే అసలు తినడం లేదో వాటిని పెంచడం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్. So first one is your food. Second one is checking your healing process. Third one is making your body clean.
removing the toxins. Fourth one is adding right activity. Fifth one, choosing the right supplementation. These are the 5 important aspects on general basis for every person. This is what we do in our community. So look at our testimonials. These are the few testimonials in the recent days. One client from Vizag. So from all over the districts. And this is the new thing that we have started in our community. First 90 minutes in the morning. This is called Golden 90. Roju morning 5:45 నుంచి 6:30 దాకా we have our experts guiding our community clients in the form of exercise, the form of meditation, the form of health bites. It's like a holistic approach, all thing at one place. Okay, so this is for today's session. Now what you have to do is get in touch with the coach who has invited you to this session. He will be helping you to where to start. మీరు ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాలి ఈ ప్రాసెస్ని, ఈ న్యూ ఇయర్కి మీ వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్ని. ప్రాబ్లీ యూ మైట్ టు టేక్ ఫ్యూ రిపోర్ట్స్. You might be sending your coach few of your meal plate pics every day. He might be needing a consultation for some assessment. ఇవన్నీ చేశాక and he will tell you the process of how to get started. Okay, so welcome to the community and get in touch with the WOW coach who has invited you to this session. He will be clearing you all your doubts and help you get into the process of starting your weight loss journey. Yeah, back to Kiran. Yeah, thank you, Sagar. It's a really awesome session. మనం ఓన్లీ వచ్చేసి ఒక యాక్సెప్ట్ మీద వచ్చేసి ఫోకస్ చేయకుండా అన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ చేయాలనేసి వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఎవరు ఈ లింక్ షేర్ చేస్తారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి, మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఇట్. Thank you. Bye.